I am Professor Fred Ogola. I am the president for Linda Jamii, which is a civil society umbrella body for all civil society, religious organizations, public sector, private sector. It's about Linda Jamii. It's about taking care of society. And I'm here with my brother, Karisa Fagio, who is a civil and human rights defender. So today we are here to give the state of the nation. What's the state of the nation? The state of the nation is happening is that the economy is in very serious situation. You can see it. When I was driving from Nairobi, you can see the road is telling you that the economy is in trouble. When I reached Taita Taveta, there was no sign of Christmas. There was no sign for any celebration. Even decorations are not there. When I arrived in Malindi, I was looking around, even Mariakani. You could not see any sign of Christmas. That the way we see decorations, you could see the people in festive mood. You couldn't see it. And I'm here in Malindi. You can also see there's just hopelessness here, and people are just feeling powerlessness. So we are trying to say the state of the nation is in bad crisis. Why is the issue? The state of the nation is in crisis because the Kenya shillings, the dollar currency, is not doing very well. You see the debt which President Ruto said he's going to pay by 31st of December. He made a U-turn. I don't know what U-turn is. Another thing we are saying is that the cost of living is very high. You can see cost of petrol. People are not even traveling. And it's increasing a lot of cost of doing business. The country do not have a fiscal policy because they came with this thing called bottom-up economic model. It's not working, and it can't work, and it will never work. And also, if you look at that, we are seeing that the cost of healthcare access is difficult. The education sector is in trouble. So basically, let me summarize by saying there is no good fiscal policy to turn around the economy. It's based on the wrong economic model. Also, we have no good education policy because you can see now KCSE result release has been delayed for some reasons that only the heavens knows why. KCP results were released and there was a lot of dysfunctional there. Wrong results were given to wrong people. Even allocating children to school. There's a child I know who was allocated to a special needs school who has no special needs. How can a child who has eyes be taken to the school of the blind and a child who is blind taken to the school of those who have eyes? I don't understand that simple logic that is. So education policy is trouble. Health policy. You see, for example, changing NHIF to something called Social Health Insurance Fund. What was the name? What is in the name? Why don't you just implement and ensure people can access healthcare? We want to ask the president that if healthcare was to be taken seriously, people should have universal health coverage. If you go to education policy, no serious issues. Health, no issues. Foreign policy, the president can travel anywhere, anytime, how he wishes. The auditor's report is very clear that the government of Kenya has overspent a lot of money on foreign travel and also inland travel. Why are they traveling? The other time they spent billions of shillings to fly in the air to plant trees, which we have not seen until now. So what we are trying to say is that without a good foreign policy, without a good fiscal policy, without a good agricultural policy, without a good education policy, without any policy whatsoever, we are moving to what is called a failed state, which is called Banana Republic. And why are we going there? We are being taken there deliberately. President William Ruto knows that if we continue worshipping him, ile tunasema tunamwabudu, tukiendelea kuomba, tunaomba rais, tunaomba serikali. From today, let me tell you what Kenyans, the president wants to keep you desperate ili we unamuomba. Na ni dhambi kuomba binadamu. Ukiangalia Ephesians, even actually Philippians chapter 4, 6 to 7, ni ukitegemea binadamu utafail. Na pia ukiangalia Psalms 121, tunasema natazama milima, msaada wangu itatoka kwa nani? Msaada wangu inatoka kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Sasa sisi tunafaa tusitazame State House, tusitazame Ruto kama msaada wetu. Sisi tutazame nani? Tutazame Mungu, tufanye kazi yetu, tuachane na Ruto kwa sababu amesema hapangwingwi. Sivyo?
Hatutampanga, wacha endelee tu kutopangwangwa. Sisi tuendelee na kazi yetu, tuachane na yeye. Because William Ruto alipewa hii serikali kama ilikuwa tu uchumi ilikuwa tu na homa kidogo tu, ilikuwa na homa, sivyo? Akabadilisha dawa ile uchumi ilikuwa napata, kwa sababu Uhuru Kenyatta ilikuwa napatia subsidies. Yeye akaona kama hiyo subsidies ambayo ilikuwa dawa ni mbaya, akailetea nini? Hustler Fund, akailetea fertilizer subsidies. Mgonjwa sasa ametoka kuwa na homa, alikuwa anatembea anaendesha basikeli akienda hospitalini, sasa mgonjwa ako ICU. Mgonjwa ako karibu kukufa. Ruto alitoa kile kinaitwa mana. Wajua Waisraeli walikuwa wanatembea kutoka Misri kwenda Canaan. Mungu alijua wako njiani na wanatembea kwa jangwa, desert. Akawapatia mana bure. Alijua hawezi pandilia kitu wafanye kazi mpaka wafike wapi? Canaan. Yeye sasa akatoa mana, watu wanataka kufa hapa kwa jangwa. Ndio maana William Ruto anataka kutuweka kwa ICU. Na anataka tumuombe. Ili tukimuomba mpaka 2027 tutakuwa desperate, tena atarudi tu hivyo hivyo, atasema atatokalia ngumu. And he's saying he's making tough decisions. Let me tell you what, Kenya, hatutaki tough decisions, we want smart decisions. Hizo decisions are not smart. I make Solomonic decisions, not tough decisions. Any idiot can make a tough decision, but very few people can make smart and Solomonic decisions. And as the state is failing now because of those reasons I've said, mimi nataka kumwambia William Ruto, kama uko na bibi akisema anataka kwenda kutengeneza nywele, wezi mwambia analipa deni. Mtoto anataka kwenda shuleni ako njaa, unamwambia analipa deni. Wakenya ambayo wewe ni baba yao wako njaa, hana pesa kwenda shuleni, hospitalini, unamwambia unalipa deni. Tangu lini mwanaume anashinda kumwambia bibi na mtoto wake ati analipa deni? Huyo ni mwanaume gani na huyo ni baba gani? Ruto, unataka uwe baba wa taifa. Baba wa taifa kazi yake sio kulipa deni. Can you imagine Ruto anaita wanuhabari State House kuambia ya kuwa analipa deni. Alafu anawaambia atalipa by 31st of December. Alafu baadaye halipi. Sasa watu habari wanapelekwa State House kudanganywa. Ndio maana sisi tunasema hatutaki kukuomba. I'm calling upon Kenya. Look at me on the face. Go back to God. God, confess for having worshipped Ruto. Confess kwa kuomba Ruto. Anza kuomba Mungu na Mungu atakuonekea kwa hii shida uko nayo. Ya pili, vile state imefail, kuna failure in opposition. There's a confusion kwa sababu Raila Odinga hakutarajia kuwa kwa opposition. Alijua atashinda. Na kwanza alishinda. Lakini hakuwa tayari kuwa kwa opposition. Ruto hakuwa tayari kuwa nini? Kwa serikali. Sasa kuna confusion, mwenye alifaa kuwe kwa serikali ako opposition. Mwenye alifaa awe kwa opposition ako kwa serikali. Ndio maana tumebadilishwa bottom up, sivyo? Tuache na hiyo maneno kabisa. Opposition pia wajue Opiyo Wandayi as leader of minority should be the leader of opposition. Badala kwanza kusema sasa nataka leader another. Sasa ukiweka Raila Odinga kuwa leader of opposition, sasa Opiyo Wandayi atakuwa anafanya nini? Hiyo ni confusion. The third problem is that we have a shameless judiciary. Linda Jamii took a petition to court to challenge the horse levy, and we succeeded. The court declared it unconstitutional. Then they told us to go for lunch at 1 o'clock. When we came back at 3 o'clock, I don't know which phone call or which message they received or which kind of M-Pesa came in. All of a sudden, wakasema standing orders. Unconstitutional provision cannot continue stay in order. That is law. That is Constitution of Kenya 2010. Kama mtu anakanyaga mguu yako na unasikia uchungu, na sio halali, alafu jaji anasema tukupatie 45 days akanyage tu, tutakutoa after 45 days. Inawezekana kweli? Hiyo ni dhambi juu ya katiba na judiciary is shameless. The other person is parliament ambao wamenunuliwa. Ruto told them, you are elected in parliament because of me, so you must do what I want. Parliament haitaki kufanya kazi yake under the people's representative from the Senate to National Assembly. Sasa hiyo pia tumefanya nini? Tumepoteza. Yana ya kupoteza, tumepoteza all independent institutions kama IBC,
wanasema ati walikuwa wanakutana na watu ili wapaene certificate. Power, all injustice during maandamano, all injustice during post-election violence, all the historical injustices hazijawahi fanyika, na wanasema independent nothing. So all those have failed. The fifth to fail is the media. And the media is failing because of government. The media is owed billions of shillings in terms of pending bills, so that they can be so desperate waende State House wasikize uongo. Kwa sababu kama mtu hajakulipa unaenda rudi kwake ili akulipe. Unarudi ukidhani pengine ndiye atalipa. Ni kama supplier ile ilikuwa ya Nakumat. Mtu hajakulipa 260 days. Anakuambia bado nitakulipa 490 days. Unaendelea kusupply na ulipwi. Unaendelea kusupply na ulipwi. Ukidhani ukiwacha kusupply atakosa kulipa. So wanaweka media in catch 22. Ndio maana mimi nimewachana na mainstream media, sasa naongea na digital media. Kwa sababu wao pia wako hostage, kwa sababu hajalipwa mshahara yao. I want to ask the president, I want to ask even the Nairobi County county government, these county governments, lipa media so that they can pay their employees. Watu wanapoteza makazi yao in those media houses. Alafu they'll crumble so that democracy dies. Remember, democracy dies in darkness. When the media has been switched off, democracy does what? Dies. Kwa sababu media is the fourth estate. The first estate is the government. The second estate is the private sector. The third estate is the civil society and NGOs. The fourth estate is the media. Then the last people who are dying, and they are dying because of greed, I call them NGOs, civil society, and human rights organizations. Can you imagine that when Moi was president, when there was a lot of oppression in this country, there were about 20 civil societies and human rights organizations in Kenya, and they were mostly trade unions. Only 20 countrywide. Sahi nimefanya utafiti, nimekaa pa coast since 26th of December, nimefanya utafiti, kuna 437 civil society and human rights organizations in Coast Province alone, out of the 6 counties, ambayo iko na 120 wards. Na wacha nikwambie, hakuna kitu wanafanya. Wanaenda tu kwa hoteli, watu wanapewa allowance pale, watu wanakula vizuri pale, watu wanapewa mahandout pale, na mabegi pale, na makofia pale wanabeba, alafu wanarudi nyumbani na human rights na hivyo hivyo. Kwa nini? Coast Province iko na historical injustices. Niambie moja wametatua. Shamba, kama shamba, basic rights, watu wa Coast hawana haki ya kimiliki ya shamba mpaka saa hii. Hizo human rights organizations, NGOs, civil society wanafanya nini? They are scams, they are greedy because wanalipwa. Wao kwa sababu unaona ile koti ilisaidia sijui walikuwa na kampeni Azimio wakaanguka, sasa wameingia tena Kenya Kwanza. Sasa kila mtu ni umalaya tu kutoka kwa hii chama kwenda kwa ile chama, hii kikundi, hii vuguvugu. Tunataka civil rights. We want civil rights coming from civil society. Nataka NGOs to come and work for us. Tunataka people to do their work decently. Usiingie ndani ya serikali sasa unasema tuliingia ndani ya serikali. Why should court to enter in government? Very few are remaining strong life. FK released a report on job losses without caring what Kenya Kwanza says. Tunataka watu kama hiyo, hatutaki mambo watu wengine wanataka kuingia kwa serikali. Sasa mimi nataka kuambia civil society, human rights organizations, you have failed Kenyans. The corruption is higher now with the high number of civil society. There's a high correlation. The more civil society and human rights organizations we have, the more corruption and human rights abuse is increasing. People are being raped at home. Some kids are being abused at home. Some women are being violated against. People are not getting their rights in terms of healthcare, in terms of education, in terms of water, in terms of everything. But we have very many civil rights organizations who are eating. They are driving Land Cruisers while working in a slum. How can someone live in Nyali, driving a Land Cruiser to a slum, then come back? Penye ukipeleka tu hiyo Land Cruiser, kila mtu atakuwa amekula. Sasa mimi nimesema there's a fallacy. That's why Linda Jamii imekuja hapa leo, tuko hapa Malindi.
Jana tulikuwa Tana River, tulikuwa Taita Taveta, in Voi, tukisema sisi kama Linda Jamii tuache kuabudu hizi serikali, mara sijui civil society, tuanze kuabudu Mungu, tujisanyike pamoja, tuanze na economic initiative that will put people put money in people's pockets. Tuachane kuomba watu. Kuabudu Ruto na kuabudu State House na serikali ni kuabudu Mungu ambazo sio Mungu, sivyo? Hiyo inaitwa worshiping idol. Tuache those are not idols. We worship one God. I want Kenyans to look back to God. Msaada yenu itatoka kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi, mpaka Ruto ndiye aliyeumba. Ruto akisema I can stop him, God can stop him. Sasa usimsikize. Akitaka kutuua, sisi tulikufa kitambo. You know, mimi Fred Ogola nilikufa ile siku Ruto alipiga simu Strathmore nikafukuzwa kazi. Hiyo ndio siku nilikufa. Kwa sababu huwezi kuwa profesa kama mimi na una kazi kwa sababu rais ambaye hana PhD kama mimi. Sasa mimi nimesema kukufa tulikufa kitambo, tupiganie haki ya wananchi. Sisi pamoja tukuje pamoja na watu hapa Mombasa, Kilifi County, kama niko hapa rafiki yangu Karisa, tuanze kutengenezea wananchi mambo yao. Ndio maana leo tutaenda kwa street, leo tunaenda kwa mabus stations na hizi stickers. Tukiombea wananchi usalama, safety kwa barabara inaanza na wewe. Wewe zusha driver akijaribu ku overspeed. Uliza driver kama ako na bima ya gari, ili ikupata ajali unaweza kulipwa. Uliza driver kama ako na TLB license, kama ako na TRB license. Uliza driver, umwambie dere, hebu simama kidogo na mguu moja, nione kama hujalewa, kama uko soba. Hizo zote uulize ili ujue na uwe na hakika, kwa sababu wao polisi na NTSA watachukua nini? Hongo kwa barabara, ubaki peke yako. Alafu jambo ya kusikitisha sana hapo, nilisikia Japhet Koome alisema, akaambia polisi, punguza hongo wakati wa festive seasons, punguza. Kumaanisha hongo ni kitu halali, ipunguzwe tu, sivyo? Mimi nataka kumwambia Japhet, call a press conference and tell them corruption is illegal, wasipunguze, waache. Na si wakati wa Christmas peke yake na New Year, waache kabisa. Corruption ndio inaua kila kitu hapa duniani. Kama kuna corruption, hata weke nani IBC, hata mama yako kwa IBC hautashinda election. Kwa sababu mwenzako ambaye kuna pesa mingi zaidi ananunua mama yako ili apatie yeye kiti na wewe ubaki hapo kila msema mama mbona hujanitangaza? Mama atakwambia bwana wewe unadhani mimi ndakula nini? Na nilikuweka kwa mimba yako miezi 6. Sasa rafiki yangu Karisa unaweza sema kidogo? Asante sana kwa fursa hii. Nafikiri yote yamesemwa, na la muhimu hapa ni kujielewa sisi kama Wakenya. Kwa sababu wakati tulio sasa hivi tumelalamika vya kutosha kwamba hali haziendi vile ambavyo zinastahili, na kila uchao mambo yanazidi kuharibika. Ili tuweze kuwa na matokeo tofauti, ni lazima tufanye mambo tofauti. Hatuwezi kurudia yale ambayo tumezoea kufanya tukitarajie tupate matokeo tofauti. Kwa sasa hivi ni wakati wa Wakenya waamuke na tuweze kuangalia kitakachookoa maisha yetu ni nini. Nafikiri mwelekeo wa Linda Jamii uko wazi kwamba tuanze kumgeukia Mungu na tuangalie Mungu anaweza kutusaidia namna gani. Na yale mambo ambayo yanasimama kama pingamizi kwa maisha yetu, tuhakikishe kwamba tunayasimamisha sisi wenyewe kwa nguvu zile ambazo Mungu ametupatia. Tukianza na mambo ya usalama barabarani, inasikitisha sana. Mzazi atoke nyumbani, ameenda safari ili akatafutie riziki watoto wake, na akose kufika nyumbani tena kwa sababu ya ajali ya barabarani. Na ukiangalia hasa kile ambacho kinasababisha hiyo ajali ni ukosefu wa nidhamu barabarani. Mtu analipa hongo ili aendelee kufanya mambo yasiyofaa. Pengine dereva hana vyeti vinavyostahili, analipa hongo ili aweze kuendelea kuendesha gari bila vyeti halali. Pengine gari haliko hali nzuri, analipa hongo ili aweze kuendelea kutumia gari ambalo haliko hali nzuri kubebea abiria. Haya ni mambo ambayo hatuhitaji serikali. Sisi wenyewe tunaweza kusimama na tuseme hatutaki mambo kama haya yaendelee. Kama utalipa fare mwenyewe kwa gari, kwa nini ubebwe na dereva ambaye hana vibali halisi?
Kama ni wewe ambaye utalipa fare, kwa nini dereva akupeleke kwa spidi ambayo inaweza kuhatarisha maisha yako? Kwa hivyo yale mambo ambayo sisi wenyewe tunaweza tukayafanya bila serikali tuyafanye, ili tuhakikishe kwamba usalama wetu angalau uko. Hata kama tutalala njaa kwa sababu uchumi ni mbaya, lakini tubaki kwa salama. Turudie watoto wetu nyumbani. Mimi ninataka niite Wakenya wote kwamba kama hatuwezi kuajiri ofisa wa polisi kutulinda, tusikubali dereva ambaye tunamlipa fare atumalize kwa kutuchinjia barabarani kabla hatujafika nyumbani. Nafikiri tukianza na mpango huu tutaweza kujinusuru sisi wenyewe, turudi mashambani, tukalime, tuangalie miradi ambayo inaweza kutupatia chakula. Kama uchumi wa Kenya hauwezi ukadhibitiwa na wale viongozi ambao tumewaweka, wacha tuwe na chakula nyumbani mwetu, watoto wetu angalau wasilale njaa, ili tuangalie njia mbadala itakao tupatia viongozi wanaofaa. Asanteni sana. Sasa solution hivi, kwa yale matatizo uko nayo, asilimia 20 ni yale yanakufanyikia kutoka nje, na asilimia 80 ni yale inalingana na vile umerespond na hizo zimekutatizia. Kwa mfano, ndugu yangu Karisa amesema vizuri sana, kuna mambo tusingoje serikali. Huwezi ngoja serikali hata kama unakaa kwa gari Rais Ruto. No. Unakaa kwa gari, unajua mwenyewe umewekwa sambaza. Sambaza ni kuongeza abiria kwa gari. Mkipata ajali ulikuwa na keti kwa sambaza, hauna seat belt, hakuna vile utasaidika. Sasa kuna vitu zingine tufanye sisi wenyewe. Alafu Linda Jamii inataka kutusanyika pamoja in 40 town halls. Hiyo Linda Jamii ingetengeneza affiliate agreement na bunge la wananchi ambayo inaitwa Public Interest Group. Registered as Public Interest Group. Tukishatengeneza hiyo, tutakaa kwa town halls, tuanze kuelimisha watu what to do. Kwanza, nataka kila mtu aheshimu, ailinde katiba. Kwa sababu hiyo ndio kitu sote tunakubaliana pamoja, hiyo ni kitabu chetu, sivyo? Alafu ya pili, watu hawatangoja kuweka pesa mfukoni wakipewa na William Ruto. Kwa sababu William Ruto kazi yake ni kuchukua. Yeye hapeani. Ndio maana una barabara zimeharibika, shule imeenda vibaya, hospitali zimeenda vibaya, na yeye in 1 year sahi collect 4.9 trillion shillings. Tax was 3.6 trillion shillings in 1 year collect. Alafu amekopesha 1.6 trillion. Ukiongeza pamoja ni 4.9 trillion shillings. Je, hiyo pesa imefanya nini? Kwanza tumuulize, akisema analipa deni, amelipa hiyo deni, amelipa hiyo pesa yote, hiyo pesa yote imepita deni analipa, sivyo? Asituambie ya kuwa analipa deni ndio maana tuko njaa, sivyo? Sasa sisi tunataka kusema hivi, tukuje pamoja, sio kuongea. Linda Jamii iko na initiatives, economic initiatives. Sitaki kuongea kwa sababu ajua mara nyingi ukianza kuongea unamwaga mtama penye kuku wengi na wananisikiza wataanza kuniblock. Lakini tuko na economic initiative tutaweka kwa kila jamii, kwa sababu Linda Jamii inaanza kwa familia, baba, mama, mtoto msichana, mtoto mvulana. Tutaanza hivyo, tunaregister watu, tunapatia economic vehicle ili wasiangalie William Ruto. Na nataka kuambia kama Karisa nasikia, it's not about us, it's about God. These are God's people. It's a directive from God. God has given me a revelation how to solve Kenyan problem. I'm going to do it. Sio kazi yangu. Mimi sikujua nitakuja Malindi. Na mimi sikuwa na uwezo wa kuja Malindi. Hata gari yangu imekwama na bado nimefika hapa. Gari bado iko barabara lakini nimefika hapa kwa sababu Mungu ndiye alijua nitafika na nifike hapa niseme kile nasema na nifanye. Karisa ameniambia kama ndugu yangu ambaye atakuwa anaangalia maslahi ya watu hapa Kilifi County na Malindi, akaniambia yeye hataki kuingia kwa mambo ambayo haitaendelea. Ndugu yangu na hakikisha kuwa tutaanza hizo initiative. Nishakueleza nyuma ya tendo ushajua kile nataka kufanya. Tunaanza hii mambo Januari, sio tunaanza baadaye. Tunaanza hii mambo Januari, tuweke vitu kwa kikundi vijana ili watu waweke pesa mfukoni mwao, ili ikifika 2027 hakuna mtu anashughulika na William Ruto. Anataka tukikuwa desperate hivi 2027 tutakuwa napiga magoti chini yake, tunamwomba pesa, anatupatia, anakuwa president tena, alafu anakuchangia ngumu. Tukibadilisha muendeno wa maisha yetu ya kiuchumi,
hatutamhitaji. In fact, nilikuwa nasoma Ulaya. Kura inapigwa na hata wewe hujui kura inapigwa. Hata watu washughuliki, haikui story kubwa sana. Hii Kenya ni story kubwa sana kwa sababu tuko na njaa. Tukitoa hiyo njaa, vijana wapate kazi. Tutaendelea. Vijana imagine hamna kazi, alafu mtu anakuambia ati yeye ametengeneza 120,000 jobs kwa construction sites. Nacho niulize vijana mko hapa watu wa media. Unajua kazini yako, relative yako, jirani yako, ama tuseme rafiki yako ambaye amepata kazi kwa mjengo? Kama ujui hata mmoja amepata, kwani hawa wanatoka mbinguni wakipata hizo kazi na sisi tuko hapa duniani? Hapa Malindi kuna mtu unamjua sahihi anakula pesa ya mjengo. Unaambiwa utapelekewa kazi uende ufanye kazi Germany, sivyo? Wacha nikuulize, kuna mtu ushajua ameenda Germany kufanya kazi? Alafu kuna mtu ameenda Saudi Arabia akifanya kazi amepelekwa na Ruto? Na unajua ukienda Germany kufanya kazi lazima ujue Ujerumani. Ama namna gani? Unaweza fanya kazi Ujerumani na mother tongue yako? Lazima ufanye na Ujerumani. Hiyo course nani anakulipia? Ruto amekwambia unenroll kwa course gani ya kwenda Germany? Alafu ili uende Germany lazima ukuwe na visa. Kupata visa lazima your bank account balance iwe na minimum 750,000 shillings. Nani atakuwekea hiyo? Wakenya wangapi sasa ukiuliza, hata sasa ukiuliza wakitembea hapa, wako na 750,000 shillings account balance. Mimi sina, mdomo ndio niko nao hapa. Sasa wacha nikwambie ukweli, hizo ni utapeli. Ukingoja William Ruto ni kama mtu anangoja ferry airport, haitafika. Sivyo? Tuanze kujipanga. Amesema apangwingwi. Kiongozi lazima apangwe. Wewe sema huwezi pangwa. Mimi ni bwana kwa nyumba. Bibi anaweza niambia Fred leo hatufanyi hivi, tunafanya vile. Ukisema upangwingi, wewe si kiongozi. Kanisa unajua, lazima mtu aelezwe mwananchi anataka hii. Unaniambia unataka housing, sisi tunakufa njaa. Tunataka nyumba ya nini? Unaniambia tunataka fertilizer. Unaweza kula fertilizer kama hakuna mvua? Sasa hizi ni utapeli yote hatutaki kusikia. Turudi kwa njia ya kuorganize. Unasema organizing. Obama alifanya hii kama alikuwa senator, aliorganize communities around an issue. Kwa sababu Kenya tumegawanywa. Angalia ile WhatsApp huko. Watu wanapigana hapo. William akisoma anasema Wakenya ni wajinga. Mnapigana ninyi kwa ninyi? Nitaongoza mpaka mwisho. Tunataka sisi tukubaliane mambo 1, 2, 3 hizo, tukae kama hizi ni mambo hataki kusikia mtu anakuambia hivi ama vile. Tunakubaliana hizi lazima iwe hivi. Tukiwa pamoja tutakuwa na nguvu, lakini kama tuko divided hakuna mahali tunaenda.